Hello everyone. In today's video, we are going to explore a fun fact. Do you know what it is? Everybody, everyone. ఈ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీవన్ అనేవి గ్రామటికల్గా సింగులర్ వర్డ్స్ కానీ అందరి గురించి రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు అటెండ్ ద పార్టీ లేకపోతే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కమ్ హియర్ అలా చెప్పాను అనుకోండి, మనం చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఉద్దేశించి చెప్తున్నాం. బట్ గ్రామటికల్గా యూజ్ చేసే వర్బ్స్ ఏంటి? సింగులర్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దీస్ వర్డ్స్ దే రిఫర్ టు మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్, బట్ గ్రామటికల్లీ దే ఆర్ సింగులర్ వర్డ్స్. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎవ్రీవన్ కమ్ హియర్ అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ద లైన్, లేకపోతే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు అటెండ్ ద పార్టీ. ఎవ్రీవన్ అన్న ఎవ్రీబడి అన్న ఒకటే. Everyone has to attend the party or everybody has to attend the party. Everyone is going to come here. In the same place, everybody is going to attend the party. Ila cheppochu manam. Everyone has to attend the school by 8 a.m. so that we can start the program on time. Has to attend. Has anedi singular verb. Everybody here today goes to the same school. Chusara akkada kuda goes. That is a singular verb. Okay, here is an exercise for you. Try to choose the correct verb. Everybody is are ready to begin. Which is correct? Everybody has or have submitted their assignment. Next one. I believe everybody knows or know the answer. Everyone was or were present yesterday. Everybody wants or want to join the trip. Everyone needs or need to bring their own lunch. Everybody enjoys or enjoy playing games together. Everyone agrees or agree with the decision. Everybody is or are going to the museum tomorrow. Everyone has or have a chance to win. So pause the video and write your answers. When you're done, press play and we'll go over them together. I'll reveal the answer key. Okay? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీవన్ ఎవ్రీబడి ఇవి మనకి indefinite pronouns. Okay, these are indefinite pronouns which refer to more than one people, but always these words are grammatically singular verb మాత్రమే యూజ్ చేయాలి.